Ibrahim Muhammad Saleh deva press statement. Bismillahirrahmanirrahim. Alifdaluge Aammu Majileehuge Haidiya Havana Sessionge visit Raees Abdullah Shahida Divi Rayituna Alwan Gamidan Namga Hul Maruhabaa Dhennevun. Alwanda PGA Demme Kuri Mashwaratahuga Divi Rajya Alifdala Demed Gulum Badahiko. ए गुलुं इतुरु हरफतक गेंदियुमा गुले गुतु खियाल बदल करी राज्य के खारिजी वजीर के मकाम का हुन्नवा PGA के मकाम फुरुवम गेंदवायर दुनिया के मसरहुगा राज्य के खारिजी सियासत का एकुलेगम वा पैन लोकामी मुतमा गुड़िगे मसके कुरुंगे रूह आला को डेमोक्रेसी के हमतक इख्तराम कुरमा मूसुमं अन्न बदलतक देकुल कुरवे मसक्केत हरदनाको इंसानी हग्गत नेगहेट्टुम फद कंतत कुरियरूम इतुरु इस्कमे देनेकमगा अळवंड उम्मीदपुर जमानं अन्न मुंदा बदलतक एग्गुत अलिफ्तालगे एकीकी मोससातहुगे मसक्केत इस्लाह कुरुमकी राज्य अबदिस मुहिम कमेकमगा देखी एकम वकालत करमु अन्नकमे एहंकमु अगुलमें कुरी मशवरात होगा अलिफ्ताल इस्लाह कुरुमगे मसक्केत एमनिकफानुगे जामतुगा इतुरं हलुई कुरुमा एदेकमुगा देन्नेवी खासा गोतेगा अलिफ्ताल आम मजलिहा सलामती मजलिस इस्लाह कुरुमगे मसक्केत कुरियरुमे लिवमकी मुहिम कमेकमुगा पाह कुरी बैन लोकामी मुज्तमाउगा दिव्य राज्य इस्कंदे मुहिम दायरा तक गोले गोतुमस और में मशवरा कुरी एगे तेरेगा कोविड के बलिमडकम अरागतुमगा अलिफ्ताल के दौर मुहिम कम अलगोंड देन्नेवी अदि हुरिहा गौम तक हम गोतेगा वैक्सीन 4 कोद्दुम PGA गेंगुळवा सियासत मरहबा देन्नेवी मीगे इतुरु मूसुमं अन्न बदल तक गुಳಿಗೆ दिव्य राज्य फद कुदी जजीरा गौम तक कुरियत्म दा नुरक्का तकु सलामव मटक हुरिहा गौम तके शामिलवा निजामे गे तेरेइन कुरेदाने मसक्के तक गुळे गोतुमस मशवरा कुरी अलगुन मिगे मशवरा तहुगा कोविड वबागे सौबु एक्सदी गोतुं एम्मे बोडु गेल्लुमे लिबेमुंदा कुदी जजीरा गौम तहुगे दरनि तक लुयें होदा दिनुमुगा अलिफ्तालुगे आम मजलिहुगे दौरुगे मुहिम कम पाह कुरी अदि अलिफ्तालुगे आम मजलिहकी दुनिया के हुरिहा गौम तके तमसील कुरवे मजलिस कम वाहिर मिफद कंकमुगा आम मजलिहुगे रियासतु उम्मीदी मसक्के तके कोद्देवुम PGA गरिहुगा अलगोंड देन्नेवी कोविड के बलिमडकन दुनिया का एम्मे फुरतम फेतुरन फेशीर अलिफ्दाल की गुणवंतकु दिह राज्य के सिखी दायरा 4 को देवी हिले हियटक दिह रजितुंगे नमगा मी फुर्सतगा अलवंड शुक्र दन्नम हम एआय दुनिया के की कंकोलतहुगा अंगेनुं तहम्मल कुरमुंदा अनियातक ना इंसाफु अरागतुमटक अंगेन कुदिन्ना अंगेनुं बारवेर कुरवा मिंतीगे हमहमक गायम कुरुं जेहेकम अलुण देके एकं हासिल कुरुमटक PGA सेक्रेटेरिएट एकलालाफा वनी मिंतीगे हमहमकमगे मच्चकमगा वाती एकं अलुण उफलायक फाह कुर मणिकफानगे रियासतुगा जुवानुगे बैवेर कुरुं इतुरु कुरुमा जुवानु जिम्मादार कुरुमा कुरवा मसक्केतकं अलुण फाह कुर अदि मणिकफानगे जामतुगा राज्य के जुवानुन्न फुर्सतके हुळुविगेन दानेकम अलगोंड उम्मीद कुरम मिगतु मणिकफान एवलान कुरवाफा फेलोशिप के दरुन राज्य फद खुदी जजीरा गौम तगे फॉरेन सर्विस अदि सिविल सर्विस के मोजिफुंड फुर्सत हुळुविगेन दियुमकी जुवानुगे कुरिमग उजालावे एकुदिंगे मुस्तकबल रंगळुवेगेन दानेकम खासको राज्य के जुवानुन्न अलिफ्दाल ऑफिस तहुगा मसक्के कुरुमगे फुर्सत लिबिगेन दानेकम अलगोंड उम्मीद कुरम दिव्य राज्य की निस्बतुं कुड़ा अदि नाजुक गाँव में नॉमिस
ಅಲಿಫ್ದಾಲ್ಗೆ ಮೆಂಬರ್ಕ ದ್ವಿಹ ರಾಜ್ಯ ವಿ ದುವಹುಂ ಫೆಶಿಗಿನ್ ಅದಾ ಹಮಯ ವೆಸ್ ದ್ವಿಹ ರಾಜ್ಯಕಿ ಕುದಿ ಗೌಮ್ತೋಗ ಹಗ್ಗ ವಕಾದಾತ್ ಕುರಮ್ಗ ದೆಮಿ ಗೌಮಿಕಂ ಅಳೊಂಡ್ ಉಫದಾಯ ಪಾಹಕುರ ಮಣಿಕ್ಫಾನ್ಗೆ ಜಾಮತುಗ ಮಿಕಂ ಮಿಗುತುಗ ದೆಮೆහෙಟ್ಟುಮ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಕುರಮುಂದ ಮಸಕ್ಕೆತ ಮಣಿಕ್ಫಾನ್ಗೆ ಒಫಿಹುಗೆ ಫುರಿಹುಮ ಎಬ್ಬಾರು ಲಿಬೇನಕಮ್ಗ ಅಳೊಂಡ್ ಜಗೀನ್ ಕುರ PGAಗೆ ವಾಲ್ತ ಫುದ್ದುಮಟ್ಟಕ ದಿಹ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಫುರಿಹಮ ಎಬ್ಬಾರುದೊಂದು ಲಿಬೇನಕಮ್ಗೆ ಯಗೀನ್ ಕಂಬೆಸ್ ಮೆ ಫುರ್ಸತ್ಗ ಅಳಗೊಂಡರ್ವ ಅದಿ ಮಣಿಕ್ಫಾನ್ಗೆ ಉಮ್ಮೀದ್ಗೆ ರಿಯಾಸತ ಫುರಿಹಮ ಕಾಮಯಾಬ್ ಯಕಂಗೆದೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ Shukriya Izzat Raees. Kuriya Dengati Aliftalge Aammu Majileehuge had the Havan session ge Raees. Adi Divei Rajya ge Khariji Wazir, His Excellency Abdullah Shahid deva press statement. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Your Excellency Ibrahim Muhammad Saleh, President of the Republic of Maldives, Excellencies, distinguished members of the press, ladies and gentlemen. I'm truly honored, Mr. President, by the very special welcome that you have given me and my delegation this morning. It is always a pleasure to return home to one's home country. But today, this homecoming has been doubly special. Special because we celebrate our success as a nation. We celebrate our success as a member of the international community, our success as a country that has been accepted, that is respected in the international community. It was just 55 years ago, on 26th July 1965, that the Maldives achieved full independence, the independence to formulate and execute our own foreign policy. In the same year, on 21st September 1965, we joined the United Nations. At that time, we were one of the smallest members of the organization. But today, Mr. President, you and the Maldivians have shown that size does not determine ability, that size does not determine destiny. Today, we, the Maldivians, epitomize what the United Nations stand for: equality for all. As the President stated, my presidency is a presidency of hope. I have been asked many, many times, why hope? The answer lies, Mr. President, it lies here in the Maldives. The Maldives is one of the most vulnerable countries in the world to environmental disasters, climate change, economic shock, supply chain disruptions, and so on. In the face of such vulnerability, it is easy to be cynical, to give up hope. But we Maldivians, we don't. We dust ourselves off, we pick up ourselves, and we try and try again. We keep working for a better tomorrow, hoping for a better tomorrow. This is what I want to bring to the United Nations, this enduring spirit of hope, this unyielding spirit that never falters in the face of challenges, and we are not short of challenges. The COVID-19 pandemic will continue to impact our lives, our livelihoods. If this pandemic has taught us anything, it is the value of multilateralism, of cooperation. First, to continue to battle the virus, the new variants, and the continuing related challenges. Second, in ensuring vaccine equity. The Maldives is fortunate in having access to vaccines to vaccinate the entire population, and I congratulate you, Mr. President, on that. It is a tragedy that some countries are still struggling. We need the international community to address this imbalance. International cooperation will be essential to rebuild more sustainably, stronger, greener, and bluer. The 2030 Agenda for Sustainable Development will be our template. As we continue to battle COVID-19, countries like the Maldives especially continue to battle the impacts of climate change. We need action now. We need the international community to come together now, bringing the world together for more meaningful climate action. And that is the key of my priorities. Of course, people remain at the center of all our endeavors, respecting the rights of all, ensuring that we adopt a raised approach, a rights approach in our actions, and that is important.
I'm especially committed to ensuring gender equality, addressing the concerns of women and girls around the world. I'm especially committed to ensuring the participation of youth to hearing their voices. The President mentioned my youth fellowship program. That is just one avenue of increasing youth involvement in my presidency. I will continue to engage with them, like I will do later today here in the Maldives. And yes, revitalizing the United Nations is a priority, making processes more efficient, making the United Nations more effective, making the United Nations relevant and approachable, bringing the United Nations closer to the people. These are key priorities for me. Mr. President, I am grateful for the support of the Maldives to my presidency, including through the secondment of staff to my office. On a personal note, Mr. President, I wish to thank you for the trust you have placed in me by nominating me as the Maldives candidate. I am committed to upholding the trust you have placed in me to the fullest of my ability. Is that the Raees miyadu algonda tia vidalu huon Maruhabaa algonda hifehet men neti algonda ek datru koroba algonda fihge wafdu ge faratu shukur danno. Is that the Raees miyadu algon men tia debi fursatu ge sabun alifdalu ge haddiya havana Aammu Majileehuge riyasatuge faratun kurambi kantutaka behegotun manikfaanu visnum ful hurige war saaf ko vidal de bafim e kantutaka behegotun algon men iskandige mase kuramun gendana algonduge ummiduge riyasat ga himene fas doodi feshwawani mi divehi rajyege gonutak takadde nala riiti alige tereng alifdaluge malliha gengosde divehinge fas doodi ei e fas dodige terega manikfaanu demeti ishara korbi huriha kamen himenigende irad korbiya algondu divehinge nama sharaf fakhur demehettu mataka hifetmeti neti masay koramun gendana izat Raees mifada fursate divesaka milibigen diyai manikfaanu ge kharji siyasatuge hardana manikfaanu duniyege gawmtaka eku gulum bahatto mun gendewma satar november ga fettevi kharji siyasatuge sababu insani hagguta rakkater kurevuma manikfaanu kurebe masaka pultawge sababu democracy varugada kurevuma fette masaka pultawge sababu algon menge rajyaki hitamme kuda gawme kam gavies fakhurwer kamayaku bellaqami dairaga kola tedwe bas bunan kere kawme gotuga heddema manikfaanu fettevi masaka pulge sababu mintiinge hamahamakan gaim kurevuma zuwanunge dawru itur kurevuma fette masaka pultawge sababu bifar alif daluge Majileehuge Aammu jalsa bada manikfaanu algonda hawal kurbi divehi zuwanunge faratun tayyar kofawa liuntan algonda libi ekama behegotun algon mehar megendani masay kuramu adi irad kurbe amiyaduge waqtegga rajyege zuwan kudinna adi city ta liun bay kudinnaku baddal kollu fursat libekan ei algonge bidaturuga libe waran ufaawir waqt kolka waane Allah ge rahmat fulaiku irad korbiya bi ummid ge riyastu himenigendani manikfaanu tia ummid korba fada hardana adi alif dalu majliha islahi he badal tak genwene riyaste kamga adi sefahar manikfaana virajje ge emhalo betraituna hifet benne tagun shukur danno shukriya alif dalge Aammu Majileehuge Raees miya hisabun joint press conference nimuni shukriya